فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ. Whoever repents and acts righteously, Allah said, I will forgive him. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. Whatever you do wrong, أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللهم اغفر لنا يا رب. اللهم اغفر لنا يا رب. اللهم اغفر لنا يا رب. So brothers and sisters in Islam, love him, he is Azim. Obey him, he is the greatest. Because inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.